The craziest thing is nilikuwa naingisha simu shule ndo niongee na boyfriend yangu. Ai, Delulu is the solulu. Akuja ananiambia after supper simu yako imepatikana. Kai, karibu nishikwe na heart attack. Niko, what are you saying? Sisi ndo tulipewa hiyo punishment for 1 week ya kuzibeba na wheelbarrow. In short ni kama tu manure. Wherever you are, Mrs. Deputy, I'll never forgive you for that. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you're a returning subscriber, welcome back. If you're a new one, make sure you subscribe now. Anyway, I asked you guys if you guys want to do some of my high school story time stories because I have fire story time stories when I was in high school. And you said yes. And we were to talk about a specific one where I go to school with a phone. Hey, chumi. And our school was strict. And I was a wanted person in that school. Like if you were in my school, you know, you blink like this, they are looking for nimefanya nini tufukuze msichana ende suspension. Anyway, this is how it happened. So tuko form 4. Of course mkiwa form 4 before opening a third term, tumechochana vitakuja ni msimu. So hiyo ndo kila mtu wako in the merge of I want to study and pass my KCSE. Yani ujasoma for 4 years, lakini una expect the 3 months zenye mnarudi zilikuwa 3 September, November. Hata ni 2 actually. The 2 or 3 months zenye mnarudi una expect utarudi, usome, utoke kwa D yako, ufike kwa A. So mi Georgina tukafanya nini na marafiki wangu on holiday, tukapanga vile tutaingisha masimu shule. So tukiwa hapo kwa gate, tukienda kuingia shule, mimi nilikuwa nimebuy paper ya skari, nikatoa skari, nikaeka simu, alafu nikaeka skari tena, then nika staple. Sasa hiyo polythene papers zilikuwa zimebaniwa, so ndo hizi papers za cotton hivi zilikuwa zimekuja. Sasa sisi tukaingia shule. Kuingia shule it was very easy because no teacher will suspect umetoa skari uweke simu hapo. Alafu I don't think wange suspect nataka kuingisha simu juu sasa hiyo ndo leakage ilikuwa very difficult to find, but the craziest thing is mi sikuwa naingisha simu shule ndo nipate leakage. Nilikuwa naingisha simu shule ndo niongee na boyfriend yangu. Ai, Delulu is the solulu. Tukaingia shule and then like after a week, kwanza niliingia shule nikaeka simu kwa box yangu. So this time I'm in class, nilikuwa nafanya high school duty ya kuosha class. So this time I'm in class, naosha class, and then my friend comes and tells me, kuna kitu ina vibrate kwa box yako. So me I was thinking, sikuwa najua ukiwa umeweka alarm, hata kama umezima simu, bado itaamka na hiyo alarm ilie. So mimi nilikuwa nimezima simu nikiwa nimesahau na kwanga nimeweka alarm. Kai, sema kutense. Kufika kwa dorm, neighbor wangu, bedmate wangu wawili walikuwa hapo na sasa huo beshte wangu amekuja kuniambia. Tukaongea wakani promise hawataambia mtu. Dem mwingine, kuna dem mmoja hapo alikuwa wa a different class. In less than 1 week, hakuna mtu form 4 kwa anajua Georgina ana simu. But God, Mungu halali. Tukafukuziwa school fees. So tulifukuziwa school fees, I had an opportunity of coming back and lying to my friends that nimeacha simu home. And that is what I did. Lakini sasa nilikuwa nisha influence watu wengine. So kuna watu pia venye tulienda wao walirudi na masimu zao. And now that is where the drama starts. You know, when so many people have the phone, it's so dramatic. Like, it was so crazy that Sunday, kama kuna beshtangu pia alikuwa na simu, instead ya kumtext kumwambia something, nilikuwa instead ya kumtafuta nimwambie kitu na mtext. Namwambia,
niletee hii, make sure umeniletea food, make sure umeniletea supper. Watu evening prep wanasoma, mimi niko huko nyuma, niko oh my god. Hey, like I was so convinced. I'm so convinced I was so delulu in school. I am so convinced that girl was not in her right senses because what? Sasa, sijui nani alishikwa. Watu wakaanza kushikwa of course because it was watu waliacha kuificha sana. So the school ikaanza kujua the people who have phones in school. Venye watu walianza kushikwa, venye nilikuja na the first time sikuwa natumia sim card yangu, nilikuwa natumia sim card ya one of my friends. Nilikuwa natumia sim card ya one of my friends, tamuita aje? Sitaki kumuita her real name. Tunaita Mary, nilikuwa natumia sim card ya Mary. Na Mary had a best friend, sema best friend yake alikuwa aitwa B. Na B alikuwa prefect wa dom yetu. So because the first time nilikuwa nishachoma, B ndo alikuwa ananiwekea simu. Hii time ya pili even nilikuja nayo. Na tulikuwa tunatumia sim card ya nani? Ya Mary, who is best friend ya B. But walikuwa wamekosana saa hii period. So B akaenda na simu yangu kwa class yao. Hey! No, so B ni prefect. Of course, prefects kuna watu wanachukia prefects. But hakuwa prefect mtiaji. But of course kuna watu wanachukia prefects just naturally juu prefect hata kwa all nice to everyone. Wenye alienda na simu class yao, akaiacha sijui wapi. Supper time. Mtu si akakuja akafunua sijui nini akaona simu hapo. We. Wacha watu hawajaanza kuspread news venye ako na simu. Mimi anakuja ananiambia after supper, simu yako imepatikana kai. Karibu nishikwe na heart attack. Niko, what are you saying? And the way my phone at that time was my life. Hata sijui nilikuwa na risk kuingia nayo shule ya nini. Mimi, oh my god, I don't know if this was nice of me, but I started threatening Bill. Like, namwambia, Miss Pianis miangu, mimi, just know what you're going to do, but not my phone. Not my phone. Ukiuliza hiyo simu ni ya nani? Sio yangu. Wewe jua tu kwenye utatoa simu ya kupeana ama ukane. Because she was a prefect, the next day asubuhi morning prep, the deputy akakuja akamuita hapo nje, and because she was a prefect, she was getting nicer treatment than ingekuwa jambazi kama mimi. So aliitwa hapo nje akaulizwa if she had a phone in school, and because she was also kind of nice, she said yes, but mimi nilikuwa nishamwambia not my phone. So her deputy hey, not that I'm remembering these things, I even feel bad for this girl. Wherever you are, I'm sorry. So, let us see the prefect, the deputy prefect of our dorm. She also had a phone and she was in Form 3. Sasa, B had to convince her deputy to give her phone, aende akaseme kwa ofisi ni yake. So hakuna place tulikuwa tumepanga the deputy ataingia kwa problem, and we had to convince her, oh, you know you are in Form 3, it won't be a big deal for you. In which now that I think of it, hata ingekuwa more of a big deal kwa seme mtu kama mimi ama B, because bado lazima ungerudi kufanya exam, hakuna kitu kubwa angekufanyia. But sasa si deputy akaitikia because hakuna venye yeye anaingia kwa shida according to the story that we've told her. Hey, things turn in the office. Big ashasema simu ni ya nani? Ni ya udem. Udem kwanza nakumbuka hata alikuwa anafunga turban. Simu imefunguliwa udem, kuna text za nini za mavijana uko na like, you know how people take people with turbans. Ni kama hawafai kukosea or anything. Udem alitiwa wazazi wake and she was crying and I was feeling so bad. Sasa hapo, B akaulizwa sim card ni ya nani, akasema sim card ni ya best friend yake. Akasema sim card ni ya Mary, alafu Mary akaulizwa sim card alikuwa anafanya nini, akasema mimi ndo nilimuitisha sim card nikapeana, so hapo ndo niliingia kwa hiyo story ya hawa wengine. So V alitiwa mamake, Ude mwingine, I think alipewa suspension ama juu, I'm not sure, but V alitiwa ngwa mamake. And then mimi na Mary tukapewa punishment ya kubeba empty all bins in the school.
hadi huko na beans zetu tulikuwa tunazitoa kwa shule unazipeleka na huko ndani kwa shamba like a very long distance na mawheelbarrow. Na ni takataka mingi because our school had like around 1,000 plus people, hapo 1,200 people. So imagine hizo takataka zote za hiyo shule, sisi ndio tulipewa hiyo punishment for 1 week ya kuzibeba na wheelbarrow. In short ni kama tu manure. Wherever you are, Mrs. Deputy, I'll never forgive you for that. Because nilikuwa na miss most lessons because of that, tukiwa na Mary, and oh my God. And then tunatoshana tu, me and her, we are both tiny. Tunakaa tu watu wanakaa kuhurumiwa. Hey. Anyway, hiyo story kaisha. Usisahau I still have my phone. So after this scenario, nili get a little bit scared because now it was easy. Watu walikuwa wamepatikana wengi. Wengine wamefukuzwa shule, wengine simu zimechukuliwa zimewekwa, na of course simu ikichukuliwa urudishi yangu. So ilikuwa my biggest fear, like ukipatikana na simu shule ilikuwa inarudishwa. So nikachukua simu yangu nikapatia school daughter wangu, alikuwa school daughter, we were like very close, and then she was alikuwa mtu amechanuka but amesafisha rada kwa the teachers, like hakuwa wanted in school. So nikampatia simu yangu nikamwambia niweke kwa box yake because mimi ni easy kususpectiwa. Shule yetu tulikuwa na suggestion box just immediately after nimepatia udem simu. Suggestion box inasema tu Georgina akona simu. And don't forget I also had the phone before. So mimi nikaitwa kwa ofisi na deputy and she's like telling me, I know you have a phone and go bring the phone. Nikamwambia I don't have a phone. Akaanza kuniambia suggestion box imeandikwa na watu wengi na hakuna venye wote wanaweza kuwa wana guess. Mimi nikamwambia I had the phone before we were sent home for school fees, and after you sent us home for school fees I did not come back with it. And she bought it. I don't know if she bought it, but she kind of bought it. And then she was like, okay, you go to class, but if you have that phone and I find you with it, utajua vile tutakufanyia. And another time I remember this other friend of mine who had a phone, wakaenda wakajifungia kwa computer room. Kujifungia kwa computer room. Wenye walijifungia kwa computer room na simu zao. Teacher wa computer alikuja ama ni nani? Someone came. Ilikuwa music kama computer room, sikumbuki. Someone came na wangeweza kutoka. So they're like texting us from the outside wakituambia tutafute venye tutawasaidia kutoka. Kai. Anyway, I don't even remember well what happened, but wali manage kutoka. Imagine, kwa the whole school, mind you, like more than 30 people had phones hiyo time ya tukiwa high school. Kwa the whole school, watu wenye wamebaki na simu ni watu 3. Hizo zingine zote zimeshikwa, watu wamefukuzwa shule, wengine zimechukuliwa. 3 tu. So tukiwa parade, I think at this time washachoka kutafuta watu. At this time deputy akasimama kwa parade akasema, if you know you have a phone just surrender it to me and I'm making it as a promise we are going to return the phones after you finish school. So nikarudi kwa class. Kurudi kwa class, B who was the prefect akaandika note. Akaituma kwa class. Hiyo note ilikuwa inasema hakuna venye nitakuwa mimi niliwakufia, mamangu akaitwa and I had no mistake here. If you don't surrender yourself, I'm going to report you in the evening. Hey, I'm like, girl, I thought we were friends. I thought we were in this together. I could get this serious. So I got kind of scared also. Nikaenda tu nikaitisha huo dem alikuwa anaitwa school daughter wangu who was a close friend of mine. Nikaenda tu nikamuitisha simu, nikapelekea deputy, and the deputy was like, I knew it, Georgina. I knew you had a phone. There is no way ungekosa kukuwa na simu. And on to her words, after we finished KCSE, the 3 of us tulirudishwa simu, and I remember her telling my mom is coming for me. Alafu nikitoka home, mom ndo alikuwa amezoeanga kuniwekea simu. So time ananiambia nipatie simu niweke, namwambia pana chanta jifichia.
And she did not find it suspicious. So my mom did not know niko na simu shule. So anarudi na nimeshtuka. So naanza kumuita kando, namwambia mom, kuna hii na hii na hii. Na nilikuwa na simu shule. Then there was also another case bana. My friends were using drugs in school and I got caught up in between that. Anyway, story for another day. But that one was not so much because it wasn't me, but it was people who are close to me. So it was kind of serious. So I had to explain all these things to her before we get to the office with her. Kuingia kwa ofisi to the deputy was like, your daughter is a very notorious girl. She came with a phone in school and the people she's working with ni watu watamfanya tu ingia kwa mashida huko nje. You know, like ni kama they are letting you go to the outside world. And yeah, that is how I got to school with a phone. Na I made sure I snitched on how I got in with my phone so that wasifanye hivyo tena. Sijui kama bado wanaingianga na hizo papers za askari anymore. But venye tulifika, tukiwa venye waliniuliza venye niliingia na simu I think zilikuwa zibaniwa or something, I'm not sure. Anyway, that comes to the end of my story. If you enjoyed it, make sure you subscribe and comment down below if you need other high school stories. I have a series of them. Because me, I have fought a teacher in high school as tiny as a male teacher. I have. Bye guys.